Ok, hola estudiantes. Hoy vamos a aprender de los complementos dobles. La semana pasada en clase aprendimos de los complementos directos como me, te, lo, la, nos, os, los, las y también los complementos indirectos. Me, te, le, nos, os, les. Ahora vamos a mirar los complementos dobles. Básicamente, complementos dobles refiere a cuando vamos a reemplazar el complemento directo e indirecto. Okay, vamos a reemplazar el complemento directo, el complemento indirecto en la misma frase, in the same sentence. So, for example, aquí tenemos un ejemplo. The flight attendant serves the food to the passengers. Okay. La semana pasada, um, dijimos, we said like, oh, the flight attendant serves it to the passengers, or we said the flight attendant serves the food to them. Okay. Ahora vamos a reemplazar los dos complementos, los dos pronombres. So, for example, the food was the objeto directo, okay, and we would replace that with la. And los pasajeros, the passengers, representan el objeto indirecto, so we're going to replace that with les. Ahora vamos a usar los dos pronombres en la misma frase. Okay, so hoy vamos a usar los complementos dobles. Okay, so we're replacing both pronouns today. So how is this going to work? Ahora voy a presentarles a una persona nueva. Él se llama Sid Verb. All right, he's going to help us remember the order of the pronouns in a sentence. And what does Sid Verb stand for? The S in Sid stands for the subject. Okay, the I in Sid stands for the indirect object pronoun. The direct object pronoun will be where the D comes in, okay? And verb is obviously the verb in the sentence. So Sid Verb is going to be the way we're going to remember how to form these sentences. So let's look at this example. Paco da el libro a mí. Okay, if I want to say, instead of Paco gives the book to me, I want to say Paco gives it to me. Okay, Paco's the subject. Da is el verbo. El libro is the direct object. It's being what's given. So we're going to replace el libro with the pronoun lo. A mí, okay, I'm the indirect object, so I'm going to replace a mí with me. So essentially now what I'm going to do is I'm going to plug this back in. I have lo, me, Paco, and da. So I'm going to follow the structure of Sid Verb. So Paco is the subject. The indirect object is me. The direct object pronoun is lo. And the verb is da. So if I want to say Paco gives it to me, it's going to be Paco me lo da. Okay. So now we have some examples. Okay. Tenemos cuatro ejemplos aquí. What I recommend for you if you are struggling, okay, is diagram these out. Okay. Remember, la expresión es Sid Verb. Okay. So mi madre, número uno, dio la llave a mí. My mom gives the key to me. Okay. So my subject right here is mi madre. El verbo, dio. That's my verb. Okay. La llave es el objeto directo. It's what's being given. Okay. So here's el objeto directo. A mí, I'm el objeto indirecto. Okay. So I'm going to replace el objeto directo con la.
voy a reemplazar a mi, objeto indirecto, con me. So again, sid verb. So when I rewrite this, this is going to come out to be mi madre, indirect object pronoun, me, objeto directo, la, verbo, Dio. So if I want to say my mom gives it to me instead of my mom gave me the key, my mom gave it to me, you're going to say mi madre me la dio. Okay. Número dos. Nuestro primo mandó tarjetas postales a nosotros. Nuestro primo mandó tarjetas postales a nosotros. Our cousin gave postcards or sent postcards to us. So if I want to say our cousin sent them to us, vamos a usar sid verb. Nuestro primo, that's the subject. It's what's doing the sending. El verbo es mandó. What is being sent? Las tarjetas postales. Vamos a reemplazar las, because it's las tarjetas postales. Nosotros somos el objeto indirecto. Okay. Vamos a usar el pronombre nos. Entonces vamos a usar sid verb. Okay. So our cousin indirect object pronoun nos. Direct object pronoun, el pronombre directo. Oops, excuse me. Las. Y el verbo mandó. Okay. So nuestro primo nos las mandó. So basically it says our cousin sent them to us. Número 3. El auxiliar de vuelo sirve la comida a ti. Okay. El auxiliar de vuelo, sujeto, sirve, verbo. La comida es el objeto directo. Vamos a reemplazar la. A ti, okay, objeto indirecto. Vamos a usar te. Entonces, cuando vamos a reescribir la frase así, el auxiliar de vuelo te la sirve. The flight attendant serves it to you. Okay. Número 4. La profesora explica la lección para mí. The professor explains the lesson for me. So, la profesora, sujeto, explica, verbo. La lección es el objeto directo. Okay. Vamos a usar la. Para mí, objeto indirecto. Vamos a usar me. Entonces, la respuesta es la profesora me la explica. Okay. The teacher explains it to me. Okay. Now, I want to reiterate again. These sentences right here. Okay. Esta expresión, esta expresión, esta expresión, esta expresión. Están bien. Okay. No hay problema con esta expresión, esta expresión, esta expresión, esta expresión. No hay problema. Again,
Pronouns are to help you become more efficient with your speech. Okay? Es para evitar repetición. Okay? So basically, esta expresión, esta expresión, esta expresión, estas son más eficientes. Okay? All right, vamos a continuar. We have a rule now. Okay? It has to deal with the say and the when we have an indirect object in the third person. Cuando vamos a usar le or les within the sid verb model. Okay? Si tienes le o les enfrente de lo, la, los o las, ustedes tienen que cambiar la le a se. Repeat the following expression. Here we go. You can say low, but you cannot lay low. Say it. You can say low, but you cannot lay low. Okay, you can say low, but you can't lay low. Meaning, so let's look at right here. Okay. La maestra da la tarea a los estudiantes. If we want to say the teacher gives it to them. Okay. What you're going to want to say is you're going to want to say la maestra. The indirect object pronoun is estudiantes. So vamos a usar les. So you're going to want to say les. Ooh. You're going to be tempted to say la maestra les. La tarea is the indirect object or the direct object. You're going to want to say la da. Pero no podemos tener les enfrente de la. So ustedes necesitan reemplazar se enfrente de les. Okay? So if I want to say the teacher gives it to them, ustedes tienen que decir la maestra se la da. You can say low, but you can't lay low. Okay, so esta expresión no es una expresión correcta. Okay. So here are some other examples. Okay, la madre da la llave a sus hijos. So you're going to want to replace les, van a reemplazar les con a sus hijos. So ustedes van a usar, van a decir, this should say la madre les la da. You can say low, but you can't lay low. Okay, you can't lay. No podemos tener. Okay, no tenemos en español le más lo, le más la. Les más los, les más las, le más la, los, le más las, etc. No es posible. Okay, entonces vamos a, en vez de les, vamos a usar se. Okay, el camarero, or la madre, excuse me, se la da. Okay, so this one. Edgar manda tarjetas postales a ella. Okay, a ella. Vamos a usar le. Tarjetas postales, objeto directo, las. Ustedes van a decir, Edgar le las manda. Pero no tenemos en español le las. You can say low, but you can't lay low. Okay. Entonces vamos a usar, en vez de le, vamos a usar se. Edgar se las manda. Okay. So, last two things. Remember, chicos, recuerdan, cuando tenemos dos verbos en una frase, tenemos dos opciones. Okay. Dos opciones, dos métodos, two options. Okay. Dos opciones.
So I'm going to send the postcards to her. Okay, if we write this in Spanish. So I'm going to send. So here's option number one. Voy a send her the postcards. Mandarle las tarjetas postales. We just replaced the indirect object pronoun. What if I want to say I'm going to send them to her? Okay. I am the subject. Okay. The postcards are the direct object. So we're going to use las. My eraser keeps doing this. Okay. Okay, so I'm going to send the postcards to her. Postcards, direct object, objeto directo. So it's going to be las. To her, we're going to use le. Okay. So what you're going to want to say is, remember, if I have an infinitive, infinitivo, vamos a poner los pronombres al fin, at the end. Okay. So one of the options you can do is you can say voy a mandar. Okay, remember we have said verb, so then it's going to be mandarle las. Remember though, you can say low, but you can't lay low. So essentially, no podemos tener, no tenemos ley las. So necesitamos reemplazar la ley con se. So if I want to say I'm going to send the postcards to her, you have to say voy a mandar se las. Okay. You could also, the other option, remember, tenemos dos opciones. Podemos poner los pronombres enfrente del verbo conjugado. So, otra opción es se las voy a mandar. All right, número dos. The teacher has to give the homework to us. La tarea, objeto directo. Us, nos, objeto indirecto. So if I want to say the teacher has to give it to us, you're going to say el o la profesor profesora tiene que, that's how you say has to, dar. Now we have objeto indirecto, nos, objeto directo, what's being given, the homework. El profesor tiene que darnosla. Podemos también poner los pronombres enfrente del verbo conjugado. Otra opción, opción número uno aquí, opción número dos, el o la profesor nos la tiene que dar. So essentially what we're doing here is we're replacing both of the pronouns. Remember, vamos a reemplazar los dos verbos cuando tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones, entonces, o dos verbos, tenemos dos opciones. Okay. Es un concepto más o menos bastante difícil, entonces ustedes necesitan practicar un poquito. Okay. So yo tengo aquí dos enlaces, two links, dos enlaces.
uno, dos aquí para ustedes. Ustedes pueden practicar con estos complementos. Okay. So, ustedes van a tomar más o menos 10 minutos con estos enlaces. Okay. Con estos dos enlaces, uno, dos. Y pasen por favor 15, 20 minutos con práctica de Quizlet. Okay. Con el vocabulario de 1.2. Okay. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacérmelas, por favor. Pero practiquen, por favor, continuar practicando con say low. Okay, you can say low, but you can't lay low. Okay, adiós.